নমস্কাৰ মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যোৱাটো ক্লাছত মই তোমালোকক এক্সপ্লেইন কৰি দিছিলো একাউন্টিং ট্ৰিটমেন্ট ফৰ এডমিশন অফ এ নিউ পাৰ্টনাৰ অৰ্থাৎ এটা এডমিশন অফ এ নিউ পাৰ্টনাৰ চেপ্টাৰৰ প্ৰেক্টিকেল প্ৰবলেম বা নিউমেৰিকেল প্ৰবলেম সলভ কৰিবলৈ বেসিক্যালি আমাক যিখিনি একাউন্টিং ট্ৰিটমেন্টৰ দৰকাৰ পৰে সেই একাউন্টিং ট্ৰিটমেন্টখিনি এখন লিষ্ট আকাৰে মই তোমালোকক প্ৰভাইড কৰিছিলো আৰু তাক এক্সপ্লেইন কৰিও দিছো আজি মই তোমালোকক দেখুৱাম how you can use those accounting treatment to solve a practical problem কেনেকৈ তোমালোকে সেইখিনি ব্যৱহাৰত লব পাৰা আৰু এটা প্ৰেক্টিকেল প্ৰবলেম সলভ কৰিব পাৰা তাৰ বাবে মই তোমালোকৰ এটা 2024 ত ফাইনেল এক্সামত যিটো প্ৰেক্টিকেল প্ৰবলেম আমাক সোধা হৈছিল সেই প্ৰবলেমটোক এক্সাম্পল আকাৰে ইউজ কৰিম আৰু তাক মই সলভ কৰি তোমালোকক দেখুৱাম by using those accounting treatments কিন্তু তাৰ আগতে মই কোৱেশ্চনটো তোমালোকক এবাৰ পঢ়ি শুনাই দি আছো কোৱেশ্চনটো তোমালোকে চাই লবা যদি কোনোবাক কোৱেশ্চনটো দৰকাৰ থাকে তেতিয়া হলে মোক জনাবা মই নিশ্চয় তোমালোকক পিডিএফ আকাৰে তাক প্ৰভাইড কৰি দিম তো প্ৰথমতে আমি কোৱেশ্চনটো এবাৰ পঢ়ি চাও কি তথ্য আৰু কি ধৰণে কোৱেশ্চনটো দিয়া থাকে সো লেটস টেক এ লুক সো কোৱেশ্চনত দিয়া আছিল Mihir and Karan are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2 মিহিৰ আৰু কৰণ নামৰ দুগৰাকী অংশীদাৰে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান এটা চলাই আছে অংশীদাৰী ফৰ্মত আৰু তেওঁলোকে লাভ লোকচানবোৰ 3:2 অনুপাতত ভগাই লয় On April 1st 2022 their balance sheet was as under 2022 চনৰ 1 এপ্ৰিলত তেওঁলোকৰ বেলেন্স শীটখন আমাক দি দিয়া হৈছিল আৰু এই বেলেন্স শীটখনৰ লায়াবিলিটি সাইডত দুটা আইটেমছ আমি দেখিবলৈ পাইছো সান্ড্ৰি ক্ৰেডিটৰ্স অৰ্থাৎ দেনাদাৰ ইয়াত অসমীয়াত ফুল হৈ আছিল কোৱেশ্চন পেপাৰখনত এটো পাওনাদাৰ হ'ব লাগিছিল কিন্তু ইয়াতে দেনাদাৰ লিখা আছে কোনো কথা নাই আমি উদ্ধৰাই লম এই পেপাৰখন যি ধৰণে পৰীক্ষা দিয়া হৈছিল সেই ধৰণে তাক এডট কৰা হৈছে গতিকে তাত কোৱেশ্চন পেপাৰখনতে মিস্টেক আছিল সেইটো দেনাদাৰ নহয় পাওনাদাৰ হ'ব যি কি নহওক বাৰু সান্ড্ৰি ক্ৰেডিটৰ্স আছিল 85000 ক্যাপিটেল আছিল মিহিৰৰ 70000 আৰু কৰণৰ 60000 তেনেকৈ তেওঁলোকৰ টোটাল লায়াবিলিটি 2,15,000 আৰু এসেটৰ দিশত আমি দেখিবলৈ পাইছিলো বেংক বেলেন্স ষ্টক প্লান্ট এণ্ড মেচিনাৰী বিল্ডিং গুডউইল ডেটাৰ্স আৰু ডেটাৰ্সত আছিল এটা প্ৰভিজন এনেকৈ এসেটৰ টোটালটো আছিল 2,15,000 তাৰ পিছত আমাক বেলেন্স শীটৰ তলৰ ফালে কিছু এডিশনাল ইনফৰমেশন দিয়া থাকে যিখিনিক আমি টার্মস অফ এডমিশন বুলি কওঁ অৰ্থাৎ এডমিশনৰ শৰ্তসমূহ লিখা আছিল on the above date they admitted Sunil as a new partner on the following terms Sunil নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিক তেওঁলোকে নতুন অংশীদাৰ হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ বিচাৰিছিল আৰু সুনীলৰ সন্মুখত কিছু শৰ্ত দাঙি ধৰিছিল সেই শৰ্তসমূহৰ প্ৰথমটো আছিল Sunil will bring rupees 50,000 for his capital Sunil নামৰ এই লোকগৰাকীয়ে 50,000 টকা তেওঁৰ মূলধনৰ বাবে আনিব মূলধন আকাৰে আনিব নাম্বাৰ 2 এই মূলধনখিনি অনাৰ প্ৰতিদানত সুনীলে কি পাব সেইখিনিও কৈ দিয়া আছিল he would get 1/5 share in the future profit ভৱিষ্যত লাভৰ পৰা সুনীলে 5 ভাগৰ 1 অংশ পাব কিন্তু এই লাভ তেওঁ কোনে দিব মানে পুৰণি অংশীদাৰ মিহিৰে দিব নে কৰণে দিব এই বিষয়ে আমাক একো কোৱা নাই মাত্ৰ মুঠ লাভৰ পৰা নতুনজন অংশীদাৰে 5 ভাগৰ 1 অংশ পাব এই কথাখিনি ক'লে নাম্বাৰ 3 আছিল goodwill of the firm is valued at rupees 1,20,000 নতুনকৈ প্ৰতিষ্ঠানখনৰ সুনাম মূল্যাঙ্কন কৰা হৈছে আৰু মূল্যাঙ্কন কৰি বৰ্তমানৰ মূল্য পোৱা গৈছে 1,20,000 টকা that means the present value of goodwill is found at rupees 1,20,000 you need to consider this value not the old value পুৰণি মূল্যক তোমালোকে বিবেচনা কৰিব নালাগে বিবেচনা কৰিব লাগিব এই নতুন মূল্যটোকে and finally number 4 ত দিয়া আছিল Sunil will bring necessary premium for goodwill সুনামৰ কিস্তিৰ বাবে নিজৰ ভাগৰ সুনামখিনি কিনি লবলৈ নতুন অংশীদাৰ সুনীলে অতিৰিক্তকৈ টকা কিছু আনিব in addition to capital মূলধনৰ উপৰিঞ্চি যিখিনি প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি আনিব বুলি কৈছে এতিয়া প্ৰয়োজন কিমান হয় আমি সেইখিনি সলিউশন কৰাৰ টাইমত চাম তলৰ ফালে আমাক ইনস্ট্ৰাকশন দিয়া আছিল what you need to do to solve this problemটোৰ পৰা কি কৰিব লাগে সেইখিনি কৈ দিয়া আছিল we are asked to pass journal entries to record the above transactions ওপৰৰ লেনদেনসমূহ আমি journal entry জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিব লাগে and prepare partners capital account and balance sheet of the new firm প্ৰতিষ্ঠানখনৰ বেলেন্স শীট বনাব লাগে আৰু লগতে অংশীদাৰসকলৰ
মূলধন হিচাপখনো প্ৰস্তুত কৰি দেখুৱাব লাগে মই ইয়াতে অকমান এটা মডিফিকেশন কৰিম ইয়াত পাৰ্টনাৰ্স ক্যাপিটেল একাউন্ট পাৰ্টটো মই এতিয়াই নেদেখুৱাও পিছত ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ক্লাস এটা লৈ পাৰ্টনাৰ্সৰ ক্যাপিটেল একাউন্ট কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰি সেইটো তোমালোকক দেখুৱাম আজি মই তোমালোকক দেখুৱাব খুজিছো how you can pass the journal entries of this particular problem and how you can prepare the balance sheet also নতুন balance sheet খন কেনেকৈ বনাব পাৰি আৰু journal entry খিনি কেনেকৈ পাস কৰিব লাগে সেইখিনিৰ ওপৰত মই আলোচনা কৰিম আজি গতিকে কোৱেশ্চনটো এইটো আছিল এইবাৰ আমি চাই লম লাষ্ট ক্লাছত মই যিখিনি এলাবৰেট কৰিছিলো একাউন্টিং ট্ৰিটমেন্টস খিনি সেই একাউন্টিং ট্ৰিটমেন্ট খিনিক আকৌ এবাৰ কুইক লুক এটা দিম আৰু তাৰ পাছত আমি ফাইন্ড আউট কৰিম এই পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰবলেমটো সলভ কৰিবলৈ সেই নিৰ্দিষ্ট একাউন্টিং ট্ৰিটমেন্টস খিনিৰ মাজৰ পৰা কোনটো একাউন্টিং ট্ৰিটমেন্ট দৰকাৰ পৰিব এই কথাখিনি গতিকে প্ৰথমতে আমি একাউন্টিং ট্ৰিটমেন্টৰ সেই লিষ্টখন চাই লওঁ আৰু তাৰ পাছত আজিৰ বাবে দৰকাৰ পৰা একাউন্টিং ট্ৰিটমেন্ট কেইটা বাছি উলিয়াম so let's take a look so this is the list of accounting treatment যিখন মই ইতিমধ্যে এবাৰ এক্সপ্লেইন কৰিছো এইখন একাউন্টিং ট্ৰিটমেন্টৰ লিষ্ট এটা পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰবলেম সলভ কৰিবৰ কাৰণে আমাক দৰকাৰ পৰে কিন্তু আটাইকেইটা ট্ৰিটমেন্ট একেলগে দৰকাৰ নপৰে এবাৰ খালি মই কুইক লুক দিছো আটাইকেইটা একাউন্টিং ট্ৰিটমেন্টৰ number 1 we need to calculate the sacrificing ratio প্ৰথমতে আমি sacrificing ratio calculate কৰিব লাগে কিন্তু sacrificing ratio calculate কৰিব লাগে না লাগে to depend কৰে information আমাক কোৱেশ্চনত যিখিনি প্ৰভাইড কৰা হৈছে তাৰ ওপৰত এই পাৰ্টিকুলাৰ কোৱেশ্চনটো যেটো আমি এক্সাম্পল আকাৰে লৈছো এই কোৱেশ্চনটোত আমি sacrificing ratio find out কৰিব নালাগে reason কি in this question new ratio is not given so আমি যদি new ratio নাপাও তেতিয়া হলে we don't need to ascertain the sacrificing ratio we can assume that the sacrificing ratio is equal to the old ratio গতিকে আমাৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰবলেমটোত sacrificing ratio old ratio যেটো ওপৰত কোৱেশ্চনত দিয়া আছিল 3:2 বুলি তাৰ সমান হ'ব গতিকে আমি ইয়াতে sacrificing ratio find out কৰিব নালাগে next 2a distribution of accumulated reserve এটা পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰবলেমত reserve আছে নে নাই সেইখিনি গম পোৱা যায় কোৱেশ্চনৰ ব্যালেন্স শীটৰ লায়াবিলিটি সাইডত আমি অবজাৰ্ভ কৰিব লাগে is there is any reserve related item given reserve কেতিয়াবা simple reserve বুলি লিখা থাকে কেতিয়াবা reserve fund বুলি থাকে আৰু কেতিয়াবা general reserve বুলিও লিখা থাকে আজিৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ কোৱেশ্চনটো তোমালকে ব্যালেন্স শীট পাৰ্টটো চাই লোৱা এই পাৰ্টটোত there is no item called reserve or general reserve or reserve fund এই পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰশ্নটোত reserve bula কোনো item দিয়া নাছিল so that is why we don't need this accounting treatment to solve this particular problem এই প্ৰবলেমটোৰ বাবে 2a আমাক দৰকাৰ নপৰিব next 2b distribution of undistributed profit বিতৰণ নোহোৱাকৈ ৰৈ থকা লাভৰ বিতৰণ এইটোৰ বাবেও আমি চাব লাগে এটা হিন্ট যদি কোৱেশ্চনৰ ব্যালেন্স শীটৰ লায়াবিলিটি সাইডত profit and loss account নামৰ কোনো এটা আইটেম দিয়া থাকে that means that amount is undistributed profit প্ৰতিষ্ঠানখনত বিতৰণ নোহোৱাকৈ থকা সেইটোৱে লাভ বুজায় so let's take a look in the given question টোত আমি আকৌ এবাৰ ব্যালেন্স শীটৰ লায়াবিলিটি সাইডত চাই লওঁ is there any item called profit and loss account in the liability side I think no since there is no item called profit and loss account that means there is no undistributed profit also বিতৰণ নোহোৱাকৈ কোনো লাভ ৰৈ থকা নাই so we don't need this accounting treatment for this particular problem now treatment number 2c distribution of any undistributed loss profit নাই বাৰু loss to থাকিবও পাৰে so how you can ascertain whether there is loss or not undistributed তাত বিতৰণ নোহোৱাকৈ লোকসান আছে নাই কেনেকৈ জানিবা same thing you need to find out profit and loss account on the asset side of the given balance sheet প্ৰশ্নৰ balance sheetত assetor দিখলৈ যোৱা আৰু তাত চাই লোৱা is there any item called profit and loss account I think no এই কোৱেশ্চনত profit and loss account বুলা কোনো item assets বিলাকৰ মাজত দিয়া নাই গতিকে you don't need this accounting treatment also so overall treatment number 2 is not required to solve this particular problem এই প্ৰবলেমটো সলভ কৰিবলৈ আমাক ট্ৰিটমেন্ট নাম্বাৰ 2 ৰ এটাও দৰকাৰ নপৰে so you can skip this এইটো তোমালকে বাদ দি পেলোৱা next move on to the treatment number 3 revaluation of assets and liabilities
মই আগতেই কৈছিলো impact of revaluation of assets and liability assets আৰু liabilities or revaluation or impact কেনেকুৱা হয় due to revaluation either the value of assets may increase or may decrease revaluation or ফলত সম্পত্তিৰ মূল্য বাঢ়িব পাৰে বা কমিব পাৰে similarly some liability may increase and some liability may decrease কিছুমান liability কমি যাব পাৰে আৰু কিছুমান বাঢ়িব পাৰে if you read this question properly especially in the adjustment section to the adjustment or part to tumalike pohiswa there is no such informations relating to revaluation of assets and liabilities সম্পত্তিৰ দেনা সম্পত্তি আৰু দেনাৰ পুনৰ মূল্যায়ন সম্পৰ্কে কোনো তথ্যই আমাক questioner adjustment sectionত দিয়া নাই that means in this particular question all the assets and liabilities are at present value গোটেইবোৰ সম্পত্তি আৰু দেনাৰ মূল্য বৰ্তমানৰ মূল্য হিচাপতে দিয়া আছে you don't need to bother for revaluation তোমালোকে পুনৰ মূল্যায়ন কৰিবৰ কাৰণে মূল গৰম কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই next move on to the treatment number 4 as I have already told you this is the compulsory accounting treatment you will got in each and every question আগতেই কৈছো প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ ক্ষেত্ৰতে treatment number 4 থাকিবই treatment number 4 is for new partners capital যিজন নতুনকৈ লোক আহিব অংশীদাৰ হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ তেও মূলধন আনিবই লাগিব গতিকে এই একাউন্টিং ট্ৰিটমেন্টটো প্ৰতিটো প্ৰশ্নত পোৱাটো একদমই শিওৰ এই question অটো adjustment sectionত চোৱা the new partner Sunil will bring 50,000 cash for his capital 50,000 টকা তেও মূলধন আকাৰে আনিব so that means this accounting treatment is required to solve this particular problem এই নিৰ্দিষ্ট প্ৰশ্নটো সমাধান কৰিবলৈ এই accounting treatment টোৰ আমাক দৰকাৰ পৰিব next move on to treatment number 5 treatment of goodwill সুনামৰ হিসাব সম্পৰ্কীয় ব্যৱস্থা this is the most important one I have already told you many times কেবাবাৰো কৈছো এটো আটাইতকৈ important হয় questionৰ ইয়াতে part A is stand for premium for goodwill that means the new partner will have to bring some cash in addition to this capital মূলধনৰ উপৰিঞ্চি কিছু টকা আনিব লাগে to buy his share of goodwill নিজৰ ভাগৰ সুনামখিনি কিনি লবলৈ তেও কিছু টকা আনিব লাগে যি টকা in addition to capital মূলধনৰ উপৰিঞ্চি হয় এই particular question টোত আমি চাব লাগে whether the new partner bring the premium for goodwill or not মই directly left hand side part টো লিখিছো left hand side part টো stand for premium for goodwill brought in by the new partner নতুন অংশীদাৰজনে সুনামৰ কিস্তি আনিব পাৰিছে বুলি এই কোৱেশ্চনটোত মেনশন আছিলে তলৰ পাৰ্টটোত চালে দেখিবা in the adjustment number 4 it is clearly mentioned that the new partner Sunil will bring necessary amount of premium for goodwill অৰ্থাৎ নতুনজন পাৰ্টনাৰে সুনামৰ কিস্তি টকা আকাৰত নগদ টকা আকাৰত আনিব পাৰিব বা আনিব সো যদি আনিব তেতিয়া হলে আমি left hand side or part or পৰাহে লিখিম right hand side or part to নিলিখো right hand side part to asile if the new partner cannot bring the premium for goodwill সুনামৰ কিস্তিৰ বাবে যদি টকা আনিব নোৱাৰে তেতিয়াহে দৰকাৰ পৰে ইয়াতে আনিব পাৰিছে বুলি কৈছে so that is why we need to adjust these things from the left hand side and we can skip the right hand side part যেটো মই ইয়াতে লিখা নাই মেনশন কৰা নাই so under left hand side you need three different circumstances or situation to record these things in your question তিনিটা বস্তু আমি ৰেকৰ্ড কৰিব লাগে for premium for goodwill first number A premium brought in by cash নগদ টকাৰে যিখিনি প্ৰিমিয়ামৰ টকা আনিব তাক ৰেকৰ্ড কৰিব লাগে এই particular question টোত প্ৰিমিয়ামৰ এমাউন্টটো আমাক ডাইৰেক্টলি সিট কৰা নাই ডাইৰেক্টলি মেনশন কৰা নাই but we can ascertain that amount how we can ascertain ইয়াতে মই roughly দেখুৱাই লৈছো যেতিয়া practical to solve কৰিম তেতিয়া আকৌ দেখুৱাম as you can see the value of goodwill is given as rupees 1,20,000 this information is given in the adjustment number 3 তিনি নম্বৰ adjustment ত কৈছে and the new partner is joined into the firm for 1/5 of share in future profit নতুন পাৰ্টনাৰ জনে 5 ভাগৰ এক অংশ লাভৰ বাবে অংশীদাৰ হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি আছে this 1/5 is not only applicable in the share of profit but for loss and any kind of things he is entitled for 1/5 of anything যি কোনোৰে তেও 1/5 পাব
So 1/5 of 1,20,000 will be 24,000. So it is clear that the new partner will bring 24,000 cash in addition to his capital, to buy his share of goodwill. তেওঁৰ সুনামৰ অংশ কিনিবলৈ তেওঁ 24,000 টকা প্ৰিমিয়াম আনিব. So this entry you need to pass. এটা entry pass কৰিব লাগিব. Next is a 24,000 rupees নতুন পাৰ্টনাৰ সুনীলে আনিব, to whom he brought in this amount. এইটো আসলতে তেওঁ কার বাবে আনিছে? For the sacrificing partner. And who are the sacrificing partner? The old partners. ইয়াতে পুৰণি পাৰ্টনাৰ দুয়োগৰাকীয়ে sacrifice কৰিছে, the Mihir and Karan. Mihir আৰু Karanক এই প্ৰিমিয়ামৰ টকা 24,000 distribute কৰি দিব লাগিব by passing a journal. এটা জাৰ্নেলৰ জৰিয়তে আমি দুয়োজনৰ মাজতে এই 24,000 rupees টো ভগাই দিব লাগিব. This entry is optional. আগতেও কৈ দিছিলো যদিহে কোৱেশ্চনত প্ৰিমিয়ামৰ টকা sacrificing partners out of their own personal account উলিয়াই নিয়ে তেতিয়া হলেহে এই এন্ট্ৰিটো কৰিব লাগি, এই একাউন্টিং ট্ৰিটমেন্টটো দৰকাৰ পৰে. But the question is silent whether the sacrificing partner withdraw their premium for goodwill or not. প্ৰশ্নটোত sacrificing partner সকলে তেওঁলোকৰ প্ৰিমিয়ামৰ টকা উলিয়াই নিছে নে নাই নিয়া সেই বিষয়ে কোনো কথা উল্লেখ নাই, গতিকে I suppose that they have not withdrawn it yet. তেওঁলোকে এতিয়াও টকাখিনি উলিয়াই নিয়া নাই. So this entry is not required. সেই এন্ট্ৰিটোৰ দৰকাৰ নপৰে. Next, jumping into the part B of treatment number 5. 5 for part B বুলিও এটা আছে. A part B is standing for existing goodwill given in the balance sheet. Question to লৈ আকৌ যোৱা, questioner balance sheet চোৱা. In the asset side there is another goodwill. Goodwill or দুটা value পাইছা. This 1,20,000 is given in the adjustment section, which is new value of goodwill, and in the balance sheet there is another goodwill, আকৌ এটা goodwill or value দিয়া আছে, which is just ₹20,000. That is old goodwill. So what you need to do, দুটা goodwill or value to তোমালোকে ৰাখিব নোৱাৰা. The old goodwill have to be written off. পুৰণি goodwill or মূল্য বাদ দি পেলাব লাগিব, কাটি পেলাব লাগিব বা অৱলোকন কৰিব লাগিব. For that you need to pass a journal entry. তাৰ বাবে এটা journal entry pass কৰিব লাগিব. That means part B is required to solve this particular problem. A problem to part B is also required. So let's solve it. এতিয়া আমি তা solve কৰি লওঁ. Start with treatments. First মই date column date লিখিম. All these things happen on a particular date, which is 1st of April 2022. You don't need to put this date again and again over the period of time. এবাৰ লিখিলে চলি যাব, since all these things happen on a specific date. এটা ডেটতে ঘটিছে. So first accounting treatment আমি কৰ পৰা start কৰিব লাগে বুলি কৈছো অকমান আগতে. আমাৰ লিষ্ট মতে treatment number 4 is required first, because treatment number 1 means ratio calculation of sacrificing ratio calculation. You don't need. Treatment number 2, distribution of accumulated reserve, then profit, then loss, you don't require. Revaluation of assets and liabilities, you don't require. Number 4 is new partner's capital. In this question, the new partner Sunil will bring capital. So this will be the entry. Bank account debit. Instead of bank, you can use cash also. I prefer to write it bank to Sunil's capital account. Put the narration over here being capital brought in by Sunil. How much capital he brought in? 50,000. So put the value 50,000 in debit column and 50,000 in the credit column. Accounting treatment number 4 is over here. Next, treatment number 5. From treatment number 5, first we need part A. These are not part of your answer.
I repeat, these are not the part of your answer. These are just some hint so that you can find out the accounting treatment from that list I have given to you previously. আগতে যিখন লিষ্ট দিছিলো তাৰ মাজত যাতে ট্ৰিটমেন্ট কেইটা বিচাৰি পোৱা তাৰ বাবেহে মই এই কেইটা পইণ্ট লিখি দিছো. So from part 5, part A is stand for premium for goodwill. We are taking the part LHS because the new partner brought in sufficient amount of premium for goodwill. Entry number A, 5, part A, left hand side, entry number A. The new partner again bring some cash, bank account debit, but this time he bring that amount not for capital but to buy his share of goodwill. Premium for goodwill. Being premium for goodwill brought in. Now the point is how much cash he brought in. Total value of goodwill was rupees 1,20,000 and the new partner is joined for 1/5 of anything. So he need to brought in how much? 24,000. 24,000. Next we need entry number B. You need to distribute this amount in between the sacrificing partner. For that you need to pass this entry. Premium for goodwill account debit to Mihir's capital account. He was the first sacrificing partner. To Karan's capital account. He was the second sacrificing partner, being premium for goodwill transferred. Premium for goodwill was rupees 24,000. No doubt about that because a amount to A2, right? Now you need to distribute this 24,000 in the given ratio. Sacrificing ratio and all ratio is same here. So sacrificing ratio was 3:2. So you can write it this much. And Karan will get 2/5 of that amount. So 3/5 of 24,000 will be 14,400 and Karan will get 9,600. So this is treatment number 5, part A, left hand side, A and B. Now part B, for existing goodwill. To write off the existing goodwill given in the balance sheet, we need this entry, old partner's capital account. Old partner Mihir's capital account debit Karan's capital account debit to old goodwill
account being goodwill written off. Value of goodwill is given how much? 20,000. So first write down the whole value in total. Write off koriboloi out of that 20,000 Mihir will have to bear this much, 2/3, and Karan will have to bear this much, 3/5 of 20,000, 12,000, and 2/5 is 8,000. So these are the accounting entries you need to pass. এবাৰ তোমালোকে চাই লোৱা গোটেই কিটা। এইটো এন্ট্ৰি আছিলে for capital brought in by the new partner, এই এন্ট্ৰিটো আছিলে premium brought in by the new partner, এই এন্ট্ৰিটো প্ৰিমিয়ামৰ টকা sacrificing partners of ভগাই দিবলৈ, আৰু এই এন্ট্ৰিটো আছিলে old or existing goodwill write off কৰিবলৈ। These are the entry according to the information given in your question. So এইবাৰ আমি কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা এখন ব্যালেন্স শীট, নতুন ব্যালেন্স শীট after admitting Sunil. So এইবাৰ সেইখন দেখুৱাই দি আছো। So this is the format for new balance sheet after admission of Sunil. Preparation of balance sheet in case of admission or after admission is quite easy. খুব সহজ। Balance sheet আমি final account already prepare কৰি আহিছো, so we have basic knowledge how to prepare a balance sheet, but in this case balance sheet is already given in our question. এতিয়া কেৱল তাত কিছু মডিফিকেশন কৰিলেই হ'ব, আইটেমছ বোৰ আমি কিছু নতুনকৈ সংযোজন কৰি লিখিলেই হ'ব। So let's start. Question চাবা, questioner balance sheet or liability side of first item দিয়া আছিল sundry creditors. Since আমাৰ questionত assets আৰু liabilities or revaluation সম্পৰ্কে কোনো তথ্য দিয়া নাই, so we can assume that liability is still at rupees 85,000. এটোত কোনো change হোৱা নাই, so you can just copy from your question. এটো just copy কৰি আনিলে হ'ব। Next, capital. This is the most important item in the new balance sheet. First partner was Mihir. Mihir's initial investment was rupees 70,000 as per the given information in the balance sheet. তেও আকৌ এই 70,000 লগত কি পালে, কি এড কৰিব লাগিব। এবাৰ কোৱেশ্চনটো চালে বা সলিউশন চালে দেখিবা নিউ পাৰ্টনাৰ সুনিলে প্ৰিমিয়াম ফৰ গুডউইল সুনামৰ কাৰণে কিস্তিৰ টকা আনিছিল, আৰু তাৰ পৰা মিহিৰে পাইছিলে 14,400 rupees. Right? সেইটো তেওঁৰ ক্যাপিটেলৰ লগত এড কৰিব লাগিব। মাইনাস out of the old goodwill পুৰণি যে সুনাম আছিলে তাৰ পৰা মিহিৰে write off কৰিব লগা হৈছিল, এৰি দিব লগা হৈছিল 12,000 rupees. এইটো লাষ্ট জাৰ্নাল এন্ট্ৰিটো তোমালোকে দেখিছা how much money he write off from his capital, 12,000 rupees. So ইয়াক তোমালোকে easily কেনেকৈ উলিয়াব পাৰিবা জাৰ্নালৰ পৰা any amount credited to the capital account of any partner is to be added, and any amount which is debited into his capital account is to be deducted. Your capital account jot credit hoise heibur ani puroni capitalor logot plus korile hobo, aru jibur debit kora hoise heibur minus korile hobo. So journal kita sale dekhiba entry number 3 ebar your capital account credit kora hoise, entry number 4 ot your capital debit kora hoise. So etu adjust korile dekhiba 72,400. Etu notun capital Mihiror. Second partner was Karan. Do the same thing. Karan's initial investment was rupees 60,000. 60,000 tokar your capital ase plus premium for goodwill brought in by Sunil. Sunile jikhini premium anisil tar pora Karanor share asile 9,600 minus old goodwill or pora teo ako write off korisil 8,000 rupees.
So currently his capital is rupees 61,600. Currently his capital is rupees 61,600. Do you follow my point? আকৌ এবাৰ কৈ দিছো লাগিলে মিহিৰৰ পুৰণি capital 70,000. সুনীলে অনা প্ৰিমিয়াম ফৰ গুডউইলৰ ভাগ পাইছিলে মিহিৰে 14,400 সেইটো প্লাস কৰিছো আৰু পুৰণি গুডউইলৰ পৰা ৰাইট অফ কৰিছিলে 12,000 rupees সেইটো মাইনাস কৰিছো সো এড লেস কৰাৰ পাছত আমি 72,400 পাম মিহিৰৰ capital. Similarly Karanor capital is given as rupees 60,000 in your balance sheet. Premium for goodwill share পাইছিল 9,600 and old goodwill পৰা 8,000 rupees তেওঁ write off কৰিছিল so তেওঁৰ present capital হ'ব 61,600 rupees. নতুনকৈ Sunil, since this is a balance sheet after the admission of Sunil, so here you need to enter the capital of Sunil newly. Sunile capitalor বাবে টকা আনিছিল 50,000. See the first journal. প্ৰথমটো journal চোৱা 50,000. So if we add all this 62,000, so let's find out the total. $1,84,000. Let's see one more time. All right, 1,84,000. Now let's move on to the asset side. First item, as per the given balance sheet, bank balance. Bank balance was rupees 10,000 plus Sunile capitalor বাবে cash আনিছে গতিকে এই 50,000 cash আমাৰ ফাৰ্মত বাঢ়ি গৈছে বুলি এড কৰা plus in addition to this 50,000 Sunile আৰু 24,000 rupees আনিছিলে for his premium for goodwill. Purpose যিয়ে নহওক ফাৰ্মলৈ তো টকাই আহিছে. Do you follow my point? এইটো বুজি লবা this 10,000 is rupees given in the bank balance of the given balance sheet. 50,000 newly brought in by Sunil to make it his capital. Your capital বনাবলৈ তেওঁ 50,000 আনিছে to cash. This 24,000 is brought in by the new partner as a premium for goodwill. কাৰণ যিয়ে নহওক আনিছে to cash. So আমি bank balance ত তাক add কৰি দিম. So total amount of cash will be 84,000 now. Clear? Next item, stock. Since no information given regarding the value, whether it is increase or decrease, let's assume it is still at rupees 22,000. Next item, plant and machinery. No information regarding revaluation, so copy it. After that, building. No need to change anything, just copy it. 1 lakh as given in the balance sheet. Next, one more important item, goodwill. Goodwill is given in this question, but this 20,000 goodwill we have already written off. So you don't need to write it or don't need to copy from the balance sheet given in your question. Yakaru copy koribo na lage. Debtors. It was rupees 24,000 gross amount, but a provision is given. Just copy it. Provision was rupees 1,000. So net amount is 23,000. I think nothing left. So let's find out the total of both the side. It should tally. $2,69,000. Let's see in the asset side.
and boom, it is 2,69,000 on both the side. That means balance sheet is our arithmetically correct. So this is how you can prepare the balance sheet. So let's recapitulate all these things one more time. This is a balance sheet which is prepared after admitting Sunil. So some items are remain same and some things are changed. Creditors, since this in this question revaluation of assets and liabilities are not done, প্ৰশ্নটোত আমাক সম্পত্তি আৰু দেনাৰ পুনৰ্মূল্যায়ন কৰি দেখুৱা নাই, so you just need to copy it from the given balance sheet as 85,000. No change at all. Capital, this is the most important item not only in this question but in any question. In case of preparation of balance sheet, capital is the principal amount. এইটোৱে আমাৰ কাৰণে মুখ্য item হ'ব. So Mihir was the first partner. His capital was rupees 70,000. This much of cash he got out of the premium brought in by the new partner, and this is the amount we wrote off from his old goodwill. এইখিনিতেও old goodwillৰ পৰা বাদ দিয়া amount. Similarly, you do the same thing for Karan. His capital was rupees 60,000. This much of cash he got out of the premium brought in by the new partner, and this 8,000 he written off out of the old goodwill. And Sunil, he brought in 50,000 to join into the firm, and total capital became 1,84,000 for the firm. If you go to the asset side, this amount is the most important. In the asset side, bank account is given at rupees 10,000. This is our given amount in the balance sheet. This 50,000 brought in by the new partner to make it as capital, and 24,000 to buy his share of goodwill. Purpose bare bare koiso, purpose jiye no hok, cash ahise famoloi, so you need to add it with the bank balance or cash in hand. Jodi question of cash in hand dia thakil hetan, tetia moi cash likhi cash or logot jog kori hoy. Etia bank likhise, so bank ot likhisu. There is no difference between bank balance and cash in hand in this case. Yate kono discrimination nai. Stock, plant and machinery, building, debtors, all these are asset. Bare bare koi asu, in this question revaluation regarding kono information provide kora nai. So you don't need to change the value of these things. You just need to copy from the given balance sheet. After doing this, if you total both the side, it will tell it. So this is how you can solve a particular problem by using all those stuff.